High Power 102.7 FM, the pride of the people. Good afternoon. Here's iPower 102.7 FM Media News. I am Inioluwa Adekoya. First, the headlines. Ondo Commissioner reassures citizens on security concerns. ADC commences presidential primaries today. On the foreign scene, many lose life in Pakistan attack. And in sports, Rangers clinched 2025-26 MPFL Champions title. Details of this and more in a moment. Please stay tuned. Glad to have you back, and now the news in detail, beginning from the home front. The Ondo State Commissioner for Information and Orientation, Inioluwa Adekoya, has described the state as one of the safest in Nigeria. He acknowledged lingering security challenges and outlined government-ambitious economic development plans. Speaking with newsmen, Adekoya said the state had recorded no major security breach since the 2022 Owo Church massacre, crediting Amotekun Corps and a community-based intelligence network for the achievement. Adekoya also revealed that security operatives recently foiled a bomb plot in the state capital, Akure, apprehending 6 suspects who had planned to attack government house, government offices, and the state secretariat. And now to education matters. The parent and guardians of Achievers University or students converged at the university campus gate to protest against the school management order over alleged unpaid school fees. The chaos intensified as the school management did not allow the parents to enter the school premises. Speaking with iPower 102.7 FM Inioluwa, the aggrieved parents who faulted the management for lack of proper organization maintained they cannot repay the fees. Details of this report will be aired in subsequent bulletins. And now to petroleum matters. The Nigerian Association of Liquefied Petroleum Gas Marketers have raised the alarm over the erratic supply and rising cost of liquefied petroleum gas, otherwise known as cooking gas, warning that the situation could trigger scarcity and washing hardship for millions of Nigerians. The association said cooking gas is now selling for over 1,500 per kg, while marketers currently pay between 25.2 million naira and 26.2 million for 20 metric tons of the product. It could be recalled that the essential commodity jumped from less than 1,000 naira per kg recently to around 1,500 or more. In a statement jointly signed by the national president of NAPGAM, Edu Young, and the Executive Secretary, Mr. Basi Essien, the association described the development as sad and rather very pathetic. And now to electoral matters. The African Democratic Congress will commence the process of selecting its presidential candidate for the 2027 general election, with party members across the 36 states and the Federal Capital Territory expected to participate in the exercise today. Barring any last-minute changes, the party has opted for the direct primary method after all 3 aspirants, former Vice President Atiku Abubakar, ex-Minister of Transportation Rotimi Amici, and former banker Mohammed Ayatuddin reportedly declined calls to step down for a consensus candidate. Meanwhile, the ADC initially considered adopting an affirmation process similar to that used by the Nigerian Democratic Congress. Party leaders also maintained that the direct primary option fully aligns with the provision of the Electoral Act 2026. This midday news is coming to you from iPower 102.7 FM in Inioluwa. Still to come on the foreign scene, many lose lives to Pakistan attack. And in sports, Rangers clinched 2025-26 MPFL Champions title.
Whether you're tuning in for breaking news, in-depth analysis, or community updates, High Power 102.7 FM remains your most trusted source. Because when it comes to news, the truth matters. High Power FM 102.7. Welcome back. To be part of our program, follow us on Facebook, Instagram, X and TikTok at iPower1027 FM. We are also on Radio Garden. And now to foreign marches. At least 20 people have been killed and 70 others injured in an explosion targeting a train transporting military personnel in Pakistan. The blast occurred while the train was traveling through Chamain Patak station in Quetta, the capital of Western Balochistan region. During the attack, 3 coaches and the engines were derailed while 2 were overturned. The regional government said that the Balochistan Liberation Army BLA separatist group was responsible for the attack, adding that it was a suicide bombing. Still talking foreign matters, the Iran judiciary has executed a man today who was convicted of carrying out armed attacks during the nationwide anti-government protests that peaked in January. Abbas Akbari is the latest in a string of execution by the Islamic Republic after it ramped up angst and security-related cases after the outbreak of war with Israel and the United States on the 20th of February. According to recent reports, Akbari opened fire in a street at the security forces and was one of the armed leaders of the riots of Nain town in Isfahan province while carrying a handgun. And now to the sporting arena. Rangers have been crowned Nigerian Premier Football League champions for the 9th time after a 2-1 victory over Ikorodu City at the Mobolaji Johnson Arena, Onikon, Lagos. Fidelis Ilechiku's side started on the front foot and took the lead through Chidebere Unwobodu in the half-hour mark. Unwobodu doubled the visitors' lead in 10 minutes after the break. However, Ikorodu City, who also needed a win to boost their chances of securing a place on the continent, reduced the deficit through Moses Ali 2 minutes before the hour mark. To end the iPower 102.7 FM media news, let's take another look at the main point. We told you in the course of the bulletin that the Commissioner for Information and Orientation, Inioluwa Adekoya, has described Ondo State as one of the safest states in Nigeria. He also acknowledged lingering security challenges and outlined government's ambitious economic development plans. We also informed you that the African Democratic Congress will commence the process of selecting its presidential candidate for the 2027 general election, with party members across the 36 states and the Federal Capital Territory expected to participate in the exercise today. On the foreign scene, we informed you that at least 20 people have been killed and 70 others injured in an explosion targeting a train transporting military personnel in Pakistan. And finally, in the sporting arena, we informed you that Rangers have been crowned Nigerian Premier Football League MPFL champions for the 9th time after a 2-1 victory over Ikorodu City at the Mobolaji Johnson Arena, Onikon, Lagos. That was the iPower 102.7 FM Media News, edited by Olukemi Ajibola. My name is Inioluwa Adekoya. Many thanks for listening and a beautiful afternoon to you. Ìròyìn ọjọ́ kan
kan rí tí kò ní tàbí ṣùgbọ́n ojúlówó ìròyìn láti ìkànnì ipa 102.7 èmùrí ọ̀wọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. ẹ káàsán àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ọjọ́ kan rí lóńdé sétí ìgbọ̀yìn láti ìkànnì ipa 102.7 fm èmùrè ilé ọ̀wọ̀ olúwatóbi òkùnọlá lóníròyìn yẹn ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn òmóòyò tó lákàkì nínú ìròyìn náà. kọmíṣánná ní ìpínlẹ̀ Ondo fi ọkàn àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ yìí balẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò. ẹgbẹ́ òṣèlú ADC yóò yan ọmọ oyè tí yóò gbé àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún dání nínú ètò ìdìbò ààrẹ lọ́dún tó ń bọ̀. nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè ènìyàn tó tó 20 níye jẹ́ Ọlọ́run nípè tí àwọn ènìyàn tó tó 70 sì farapa yánnayànna. nínú ìròyìn eré ìdárayá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Rangers gba líìgì àgbọ̀jẹ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ẹ má yí kúrò ń bẹ́ẹ̀ à ń bọ̀ láìpẹ́. kọmíṣánná fún ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti ìlanilọ́yẹ̀ ní ìpínlẹ̀ yìí Ìdòwú Àjànàkú ṣàpèjúwe ìpínlẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ tó ní ètò ààbò tó péye jùlọ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. nígbà tí ó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ Àjànàkú ṣàlàyé wípé kò sí àkọsílẹ̀ ibi tó dàbí eléyìí tó wáyé ní ìlú Ọ̀wọ̀ lọ́dún 2022. wàyí o Àjànàkú kan sára sí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ní ìpínlẹ̀ Ondo fún iṣẹ́ takuntakun eléyìí tí wọ́n ń ṣe láti jẹ́ kí àlàáfíà túnbọ̀ jọba èèyàn ní ìpínlẹ̀ yìí. síbẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ondo àwọn òbí àti alágbàtọ́ tó ní ọmọ ní iléèwé fásitì Achievers ní ìlú Ọ̀wọ̀ ni wọ́n ṣe ìfẹ̀hónúhàn lẹ́nu ọ̀nà ìloro iléèwé ọ̀hún látàrí ìlànà ọ̀rọ̀ owó iléèwé ọ̀hún tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún ṣe. ìdàrúdàpọ̀ ọ̀hún wáyé lẹ́yìn ìgbà tí àwọn aláṣẹ iléèwé ọ̀hún kò jẹ́ kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọ inú ilé ẹ̀kọ́ lọ nígbà tí wọ́n bá iléeṣẹ́ wa ipa 102.7 FM sọ̀rọ̀ àwọn òbí fárígá lórí ìgbésẹ̀ náà tí wọ́n ní wípé ó tàbùkù bá àwọn ọmọ iléèwé ọ̀hún tí wọ́n sì tako ìgbésẹ̀ ọ̀hún wípé ó burú gan gidi. ẹgbẹ́ àwọn olùtajà afẹ́fẹ́ gáàsì ti kígbàjarè síta látàrí bí afẹ́fẹ́ gáàsì tún ti di ọ̀wọ́n gógó lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. ẹgbẹ́ ọ̀hún ṣàlàyé wípé kílógíráàmù gáàsì kan ti di $500 iyún 1005. wọ́n ṣàlàyé wípé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún wáyé látàrí bí ara kò ṣe rokùn tí ara kò sì radìrẹ́ ọ̀hún. ẹ̀dùn ìyàgà ṣàlàyé wípé ìbànújẹ́ gbà ló jẹ́ bí gbogbo nǹkan ṣe dẹnu kọlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. wọ́n ní lónìí ni kò ní dọ̀la tí ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress tí yóò ṣe ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún lónìí láti mọ ọmọ oyè tí yóò dupò ààrẹ nínú ètò ìdìbò ààrẹ ọdún 2027. ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ló ní ọmọ oyè 3 láti figagbága láàrin ara wọn. àwọn bíi igbákejì ààrẹ nígbà kan rí Àtíkù Abubakar, mínísítà fún ìgbòkègbodò ọkọ̀ nígbà kan rí Rotimi Amechi àti ẹni tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ òṣìṣẹ́ ilé ìfowópamọ́ nígbà kan rí Mohammed Ayatollah. ìròyìn ọjọ́ kan ní lẹ́sìn tẹ́tí sí láti ìkànnì ipa 102.7 FM
Ǹjẹ́ bí a bá padà dé lẹ́ máa gbọ́ ìròyìn ilẹ̀ òkèrè bí ènìyàn tó tó 20 níye ṣe jẹ́ Ọlọ́run nípè tí àwọn ènìyàn tó tó 70 sì farapa yánnayànna. Ìròyìn eré ìdárayá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Rangers gbá bọ́ọ̀lù. Ìròyìn láti ìkànnì iPower 102.7 FM. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn ọjọ́ kan rí tọ̀sán sí ń tẹ̀sí ọwọ́ iwájú bẹ̀rẹ̀ láti ìròyìn ilẹ̀ òkèrè. Ó kéré tán ènìyàn tó tó 20 ló jẹ́ Ọlọ́run nípè tí àwọn ènìyàn tó tó 100 farapa yánnayànna látàrí ìjàmbá ọkọ̀ ojú irin kan tó wáyé lórílẹ̀‐èdè Pakistan. Ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún wáyé nígbà tí ọkọ̀ ojú irin ọ̀hún gbéra sọ láti Chaman Patak tó lọ ní láti Qatar tán wípé wọ́n ní ọwọ́ nínú àkọlù ọ̀hún eléyìí tó wáyé sí ọkọ̀ ojú irin ọ̀hún. Ìròyìn eré ìdárayá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Rangers ti gba àmì ẹ̀yẹ ìdíje àgbọ̀jọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n fi hàn nínú ní pápá ìṣeré Mobọ́lájí Johnson ní ìpínlẹ̀ Èkó. Igun Fidelis Ikechukwu ló ń léwájú nígbà tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ níbi tí Chiambere Nwabodo gba àmì ayò 2 wọlé tí wọ́n sì fi jáwé olúborí tó sì fi mú wọn gbégbá orókè gba ìdíje líìgì àgbọ̀jẹ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ǹjẹ́ kí ìròyìn ọjọ́ kan rí tọ̀sán òní kó tó wá sí òpin ẹ gbọ́ àwọn kókó eléyìí tí a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. A fi tó yín létí wípé ẹni tó jẹ́ kọmíṣánná fún ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti ìlanilọ́yẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ondo Ìdòwú Àjànàkú ṣàpèjúwe ìpínlẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára ìpínlẹ̀ tó ní ètò ààbò tó péye jùlọ èyàn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. A fi tó yín létí wípé ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC ni yóò ṣe ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún lónìí láti mọ ọmọ oyè tí yóò dupò ààrẹ nínú ètò ìdìbò gbogbogbò tọdún 2027. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè a fi tó yín létí wípé ó kéré tán ènìyàn tó tó 20 níye ló jẹ́ Ọlọ́run nípè tí àwọn ènìyàn 100 farapa yánnayànna látàrí ìjàmbá ọkọ̀ ojú irin kan tó wáyé lórílẹ̀‐èdè Pakistan. Ìròyìn eré ìdárayá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Rangers ti gba àmì ẹ̀yẹ ìdíje àgbọ̀jọ̀ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n fi ìyà jẹ Ìkòròdú City pẹ̀lú àmì ayò 2-1. tó ọmọdé mọ̀ gẹ́ báyìí ní ìpéǹpéjú àlàáfíà ǹjẹ́ lórúkọ gbogbo àwọn ikọ̀ eléyìí tó kó ìròyìn tọ̀sán òní jọ ti Olúkẹ́mi Àjíbọ́lá jẹ́ olóòtú fún Olúwatóbi Òkùnọlá ló kà á sétí gbọ̀yìn ẹ̀ka sàn ẹ̀ máa yáṣẹ́. ẹ̀yin ọmọdé wọ̀nyí rédíò wo lẹ̀ ń gbọ́. Hyper ni. fún ìròyìn tí kò ní ẹja bákan nú. Hyper ni. ètò tó ń kọ́ni lọ́gbọ́n. Hyper ni. ètò ẹ̀kọ́ àṣà tó ń tẹ̀rẹ̀ ìdárayá. Hyper ni. nínú ọkọ̀ ibi iṣẹ́ ilé epo àti níbi gbogbo. Hyper ni. 102.7 FM Emure ilé la kalẹ̀ sí.
102.7 FM. Ìmúyangàn gbogbo ènìyàn.